जाकाली नागालैंड विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी लॉन्च कृषि सेंट्रल सरकार ला रूरल लाइवलीहुड प्रोग्राम अंडर दे कुंदब्रा बस्ती ला इकोनॉमी बिशी कुरिबोले मदद करिबो कोइमा दे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पर स्टेट लेवल लॉन्च प्रोग्राम एकता ऑर्गेनाइज कृषि तदे रूरल डेवलपमेंट ला कमिश्नर और सेक्रेटरी Tavisalin ke para VBG Ramji scheme और विकसित ग्राम पंचायत प्लान ओपर प्रेजेंटेशन दिशे और इनगा होइगिना इतु ला प्रोग्राम टू नेशनल लॉन्च इवेंट दे जॉइंट कुरिना रूरल डेवलपमेंट ला यूनियन मिनिस्टर और वेज सीकर्स खान लोगोदे कथा कुरिबोले लगा सेशन रखिसे Tavasilan pra koishe ki Nagaland agriculture, horticulture, handicraft, handloom, bamboo aro alag rural enterprise te potential ase aro itu do modot dibo traditional knowledge logo modern technology milai gina sustainable livelihood opportunities to generate kuribole paribo. So to start off with, Twitter presentation banabo itu wanishna American Paratak to Sopano Jani Takanishina Aji national launch was today. Itu nutun scheme. So itu nutun scheme launch was lagatu leto date 2 to Tirupati Andhra Pradesh was to Tahan broadcast to leto 11 AM pra start kore asle to ami presentation to thata pray ni cheez tamne kan share kore dibo. So yeah, there slightly dikhanishina itu to launch hole ase American Union Minister RD lagana Government of India laga aro very high profile Chief Minister aro other dignitaries can be so present hoy to launch event to aji to national launch kam jan sammelan koina ase to jan sammelan to ki ase bole to public gathering people gathering to howa ase itu nutun scheme to le to aji kali praye start hoishile aji launch kore ase itu laga और nationwide जन भागीदारी तो अमेरिकन साइड तो people's participation in आपको पार होता है तो बस तो आगे दे अमेरिकन लगा chairperson तो कोई दिशे आज वीडियो कॉन्फ्रेंस तो ले तो 15 minutes है टाइम स्लॉट दी है तो this time तो अमेरिकन स्टेट के कवर करो ना पारे शो भी अलग प्रोग्राम थे तो अमेरिकन के कवर करो वो इनका विश्वास है तो अमेरिकन स्टेट के assign करा निश्चित अमेरिकन venue का identify करी शे और आज gathering to Purinishe when I do things. American of Jani Taganishna, Purna scheme they were a number of permissible works. Tamkiki allowed Purina. They don't know scheme they 318 permissible works as a So it do interim permissible work way. But there is still scope for addition. Nutunaro Talevole Paralagana. To the American Saishule to permissible works kan to to charta main categories ke bhag kuro parbo de ekta to le to water security ekta to tade to 107 works bitor rakhe ase to bishire corridor infrastructure number 3 to rural livelihood and number 4 to le to works for mitigation of extreme weather events na American disaster mitigation works in a big way तो 318 works to लेतो 4 main categories थे तो बितोड़ के categorize करो पड़ो इधर तो detail बड़ा next presentation थे बताऊँ अच्छा तो अमेरिकन इतो scheme नूतन चुलाई था तो किन्या avail करो अमेरिकन ना इतो लोग अमेरिकन discuss करो मुना से first तो लेतो अमेरिकन विषय वाला दे participate करा kan तो लेतो except for the American office kan no ke liye to American invitees kan to le do usti te American hate job card na thakibo to na usti te to American job card thakili bi khali job card thakia pora to scheme te avail koro na paribo de kunba activities American laga level te holi bi lo lakibo de first and foremost le to American job card against the Aadhaar seeking अपने का आधार नंबर डालिबो और ब्लॉक ऑफिस ते अपने का आधार नंबर और नाम दो लेकिन अपने का जॉब कार्ड अगेंस्ट दे सीट करिबो लागिबो इतु पीछे दे होले तो इना पूरा पीछे दे तो एक तक इतु पीछे दे तो EKYC गना ना बैंक दे EKYC गना आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करो तो इतु निशिना EKYC गना एकटा मोबाइल एप्लीकेशन करा इतु तो ब्लॉक स्टाफ खान कुरिया से नले कुनबा
ভিলেজ টিভি কোনোবাকে ট্ৰেইন কৰি থাকে এনেকুৱা আছে তো আমি খান EKYC কৰি না একটা মোবাইল এপ পৰা আপুনি খান ফেচটো কেপচাৰ কৰিব লাগিব দে আৰু জব কাৰ্ডটো আধাৰ চিটিং নকৰা তাক EKYC নাপাৰিব দে তো কাৰণে the first and the foremost thing that you have to do is এইটো চিটিং অফ দ্য জব কাৰ্ডটো আধাৰ কৰিব আৰু থাৰ্ডটো হ'লে তো ৰিস্পেক্টিভ বেংক একাউণ্ট যাব লাগিব দে ৰিস্পেক্টিভ বেংক ভিজিট কৰিব লাগিব আপোনালোকে একাউণ্ট ক'ত আছে আৰু এইটোতো খালি এইটো নতুন স্কিম কাৰণে নহয় দেই এতিয়াতো অলমষ্ট অল দ্য centrally sponsored scheme to leto which involves transfer to your account na puisa account da ahibo laga involve kora to leto other based payment system bitorde payment kore ase de to karne itula scheme evel khali koribole la noile be alag scheme bi amta lobole mon hoile to bank te jai kena kobi amila bank laga account kun ke other proceed kori kena ase tu loi kena NPCI bitorde dali dibi noile bi DBT bitorde dali dibi bole tan kori dibo de ইনা কৰা পিছতে আপুনি আলাগ আলাগ ফেচিলিটি খালি এইটো নহয় আলাগ আলাগ বি ফেচিলিটি পাব দে তো এইটো কৰি কিনা ৰাখিলে তো চব কাৰণে বেনিফিচিয়েল হ'ব নাই এই কথা ভাৱনা কৰি আছে আৰু এতিয়া নাগালেণ্ড আমি খান EKYC তো মোৰ দেন 2.6 লাখ তো আমি অলৰেডি কভাৰ কৰি দিছিলে এইটো সিন্স দ্য লাষ্ট ফিউ মান্থছ পৰা এইটো কৰি কিনে আহি আছে আমি 2.6 লাখ খতম হৈ গৈছে অলৰেডি আৰু কোনোবা কৰিবলৈ বাকী আছে continuing with our discussion, kun job card EKYC Aadhaar setting hoishi EKYC hoishi ito khan dole to itula scheme nutun scheme bitore to tan kam dole to pawole start hoi jabo de hoile bi kun hua nai ito khan to first Aadhaar setting EKYC hua pishite kam to pawole start hobo de itula scheme bitore ito jalai dia আৰু under this আমি খান মোবাইল মনিটৰিং গোৱা দলে তো আমি খান থ্ৰু আৱাৰ মোবাইল এপ্লিকেশ্যন একটা পৰা NMMS ৱেবছাইট লিখা তাতে পৰা এটেন্ডেন্স লৈ থাকে দে তো আপনি খান কাম মাঙিছিলে তো ব্লক খান আপনি খান কে কাম দিব আপনি খান কাম করলে যা টাইম দে তো ওয়ার্ক সাইটে কাম আপনি খান কাম করা টাইম দে আপনি খান অ্যাটেন্ডেন্স লব দে সো অ্যাটেন্ডেন্স লবলে কারে তো কি করব গলে তো মোবাইল তো অন করি না ফেস ওসর আইব আপনি খান আই তো ব্লিঙ্ক করব লাগে রে ইনা হলে ক্যাপচার হয়ে যায় দে তো নেক্সট স্লাইড দিতে যাব দেবে ইনি আছে আর ফটোগ্রাফ তো দুইবার লব আর অ্যাটেন্ডেন্স তো ইনিগা করা পিছিতে কাম খতম হয়ে যা পিছিতে পয়সা তোলে তো আপনি খান ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আহি যাব দে এতো কারণে itu puisa avail kurubole facility avail kurubo nole to ageda ami kan discuss korar nishina first tole to job card bin Aadhaar setting koribi EKYC complete koribi bank jai kena NPCI member bitor jabi kam kori kena kam khatom hoina attendance lobo parishule to puisa to ami kan account ai jabar utu tole to ami kan since the last more than a year ininga bona hi ase na to itu laga ase it's a continuation of what we have been doing in the previous scheme itu last aro itu face authentication hua dole to ami kan person A la against the person B jana kam kuro na marbo de tai kane identify kuro itu ase to yate ini ekta screenshot ekta mobile ra manula face ni na ulai jai to EKYC khotom kora kam na to absent ase present ase itu hisab te to itu photo loi gana ina kori gana itu tin present hoise to tahan lagai to data to apni kan upload kuro parishule to काम खत्म हुआ पिछले तो ताने अकाउंट में मिसाई जाओ दे तो ऐसे बोले आगे दे रेट था तो ताई था नहीं नहीं ये देते तो ताई तो मिसा ना पाओ तो ऐसे so presentation to you in rural livelihoods and realize the vision of a Viksit Bharat and a Viksit Nagaland through empowered villages, resilient communities and sustainable economic growth. Our state, as you're all well aware, holds immense potential in agriculture, horticulture, handicrafts, handloom, bamboo and a host of other rural enterprises. By combining our rich traditional knowledge with modern technology, innovation and stronger market linkages,
what we aim to create is sustainable livelihood opportunities. VBG Ramji is also founded on the principles of digital governance and the ministry. If you look at the recent years, there's been a very marked shift towards adopting the latest in the field of technology to ensure the effectiveness of schemes across. For VBG Ramji, there are multiple aspects. One is GIS mapping and geotagging of public assets and development works in order to enable location-based planning, transparent monitoring and effective asset management. Mobile-based data collection, including what is called the eKYC, e-Know Your Customer process, the National Mobile Monitoring System, the NMMS, which is used to enable field functionaries to capture real-time information directly from the villages. There's also this whole concept of participatory planning, which has been at the center of all of the schemes of rural development schemes for many years now. It's about empowering the village development boards, it's empowering the village councils, the self-help groups and local communities to identify what are the priorities in their respective villages and their respective localities, and then prepare development plans and then monitor the outcomes against what's there in the development plans. The VBG Ramji scheme, there are 4 major stacks of works, if I could call it that. There are 4 categories of work that they're looking at. First is water security. Now this has been a priority for not only the central government but also all the state governments, because unless and until you ensure water security, a lot of things have to take the back foot. So water security through irrigation, groundwater recharge, water conservation and watershed development. Then you have the core rural infrastructure. By improving roads and connectivity to enhance access to markets and essential services. I mean, so we've noticed that once a road is in place, access to markets, access to health, education, everything becomes a lot easier. Livelihood infrastructure, which will be through the creation of storage facilities, through creation of markets and productive community assets that further support rural enterprises. The fourth and something that of late has taken a lot of importance across the globe is to combat the climate change which is happening. Climate resilience by undertaking works that mitigate the impact of extreme weather events across the country and strengthen the adaptive capacity of rural communities. It's just not about creating assets to mitigate or lessen the impact of extreme weather events, but also to ensure that communities can adapt and rebound faster should there be a weather event, extreme weather event. So for our self-help group members who are all with us here, under VBG Ramji, your contribution will become even more significant because there's a very clear push towards promoting livelihood opportunities, strengthening community institutions and supporting inclusive rural development. On this occasion, to all the members of Team Rural Development in Nagaland, the district level officers, the block development officers, the village development boards, the village council functionaries, other village functionaries, and every stakeholder, our request is to embrace this new scheme with a spirit of commitment and collective collaboration so that we can take this forward and ensure that we are able to create rural assets that withstand the test of time and help improve and increase the economy of our villages. This scheme, we are very confident that it will significantly strengthen rural development in our state, create sustainable livelihood opportunities and improve the quality of life for our people. With these words, I wish the implementation of the scheme all success in our state and across the country, and I want to thank you all once again on behalf of the department for being present on this significant milestone and very important occasion of the national launch of the scheme. Thank you and God bless us all.